delicious. Why? Hey guys, welcome back to my channel. So we have a long day today and I thought to make a video. I was planning this video since long, but I was not sure what viral thing I wanted to include in my video, and today I am having cravings. Like, it's my second day of periods. Okay, so as I mentioned, it's my second day and it's lunchtime. I'm done with my 50% of the work for the day and I have lectures afterwards. I also have to do more callings, so and it's my second day of periods. As I already mentioned, I don't know मैं कितनी बार बोलने वाली हूँ, but you guys need to know, like, today is the perfect day for this experiment because I'm craving foods, right? And I want all the junk food today. मतलब जितना मैं junk खा सकती हूँ मुझे खाना है, because after this maybe I'm gonna try to work out, but let's see. I'm not committing anything, telling you पहले से, not committing कि workout start होगा कि नहीं, but I may try to get little healthier with my eating habits. So अभी जितना है मुझे खा लेना है. So first thing, I'm just letting you know the schedule. आज हम क्या करने वाले हैं. First thing is right now lunchtime. It's gonna be this viral trending thing which is going crazy on internet. That's fries with vanilla ice cream. Now this is something so crazy, but I want to try. मतलब इतना hype मैंने सुन लिया है इस चीज़ के बारे में, but मैं बैकअप के लिए साथ में पेरी पेरी मसाला ले रही हूँ because I am not sure how it's gonna taste. So I don't wanna I mean, you know what I was about to say. I don't want to spoil my day because I'm on my periods and it's gonna literally piss me off worse. So, like, I don't want that to happen. So मैं बैकअप के लिए पेरी पेरी फ्राइज भी मंगा रही हूँ. ठीक है, मतलब पेरी पेरी मसाला मंगा रही हूँ विद वनीला आइसक्रीम. एंड देन आई एम गोना डू सम शाम को फॉर स्नैक्स. दैट्स vegan chicken. Now this is something new. It's not mostly seen in India right now, but on the international YouTube channel, like, जो food channels, and this is going crazy viral. People are trying seitan. So basically it's nothing new. It's Chinese food which पहले से ही था, but अभी वेस्टर्न कल्चर ने इसको बहुत हाइप कर दिया है. इट्स लाइक अ वीगन चिकन जो घर पे बनाना है. सो इट्स लाइक इंडिया में कैसे चाप इज द ऑल्टरनेटिव फॉर द चिकन टेक्सचर. दिस इज द टेक्सचर विच वी कैन मेड एट होम. सो मुझे ये क्यों करना है. चाप घर पे नहीं बनता है. घर पे क्या, चाप मुंबई में भी नहीं मिलता है. एंड आई क्रेव फॉर चाप एवरी नाउ एंड देन. सो आई वांट सम ऑल्टरनेटिव related to that, and I have seen the texture of that thing, whatever I'm gonna make is similar to that. So it's seitan. I'll spell the word SEITAN. I think so. I'll make sure I pop up the perfect word. It's called seitan in Chinese. That's an alternative for, it's not alternative. They eat like just हम normal veg food खाते हैं, but Westerners have made it an alternative for chicken. Now for this thing, obviously I cannot be the judge of it कि वो सच्ची में चिकन जैसा टेक्सचर देता है कि नहीं, because I have never tried chicken लाइफ में. मैंने टेस्ट भी नहीं किया, तो मुझे टेक्सचर नहीं पता है. So for this I'm gonna call a special guest today in my video. So she will be the judge of it. मैं सब बनाऊंगी, उसको खिलाऊंगी, and obviously मुझे अच्छा लगा तो अच्छी बात है, but she will be the judge of that. Does it taste like chicken? Okay. सेकेंड थिंग एंड द थर्ड थिंग जिसके लिए ये वीडियो मुझे पुश किया है, मतलब दैट्स डोनट्स. सो नाउ यू विल से फ्राइज तो स्विगी से मंगा लिए, डोनट क्यों नहीं मंगा रही है. मेरे यहाँ पर डोनट डिलीवर नहीं होता है, एमओडी बहुत ज़्यादा दूर है. सो आई एम क्रेविंग स्पेसिफिकली डार्क चॉकलेट ब्राउनी क्रम्बल डोनट. आई एम drooling while saying this, and मुझे महीने में सिर्फ एक बार ही खाने का मन होता है. I don't like chocolate, I hate chocolate, I hate sweet food, but this is the time I am gonna gobble on it. So yeah, so the plan is I'm gonna make donuts. Okay, I have dark chocolate ganache, so I'm gonna do that. For the brownie, I have a plan.
सो ये चीज़ मैं एक्चुअली ऑर्डर कर सकती हूँ, बट मैंने बोला कि कंटेंट के लिए थोड़ा मेहनत कर ही लेता है. सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ माइक्रोवेव मग केक and I'll crumble it on my donut. So let's see how this goes. And मैं सक्सेसफुल होने भी वाली हूँ कि नहीं, मैंने पूरा प्लान दिन का बता तो दिया, बिकॉज इसके बाद मुझे काम भी करना है. 5:30 बजे मेरा लेक्चर भी है. लेक्चर्स के ब्रेक में मुझे वापस काम करना है. एंड देन आई गेट अ ब्रेक ऑफ few hours एंड वापस रात को 11 बजे लेक्चर होने वाला है. सो या वी हैव आधा दिन हो गया. स्टिल वी हैव अ लॉन्ग डे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. वी आर नॉट वेस्टिंग टाइम. आई एम ऑर्डरिंग माय फ्राइज. So as you saw, getting fries was also weird for me because जब मुझे जो चाहिए रहता है कभी नहीं मिलता. Yeah, so it was struggle to get basic fries and piri piri masala, but yeah, we did it. Now let's wait for the order to come. Till then I'll get my work done. It's very boring to record. It's just calling and talking to people, so I don't think so I'm gonna record this. Now we'll wait for the order and let's get back to the work. Okay, so our order is here. So we have our order. Let's sanitize this first and then we can see the reaction for this. Okay guys, here is our order. So for the vanilla ice cream, I didn't order alag se vanilla ice cream because obviously that won't make any sense just to pay delivery charges for vanilla ice cream. So I got the McFlurry, which is basically Oreo biscuit and vanilla. So yeah, we are gonna dip in this. And for the backup, as I already said, I've got my piri piri just in case, you know, if I don't like. If you never know, right? तो ठीक है, हम ट्राई करते हैं. So moment of the truth, moment of the truth, whatever it is said. I'll just take. मैंने small fries ही मंगाया वैसे तो, so not that big of an issue. So here we go. We have our fries. We have our vanilla ice cream, and I'm very very scared to try this, so let's try. Okay, let me process this. Let me take one more bite and decide. I'll take a proper scoop of vanilla ice cream. You can see, so I'm not cheating. Wow, this is absolutely yummy. I cannot believe I'm liking this. So basically it's like sweet with salty, so it's perfect combination. और फ्राइज सॉगी होते हैं बिकॉज आप फट से खाते हो डिप करके. एंड finally I got another way to have fries in McDonald's. So basically I never have plain fries. This is not my jam. Like I don't like plain fries ever, salted fries. So I only have fries in McDonald's for the piri piri masala. Okay, that was that was absolutely yummy. But then I cannot ignore my piri piri fries.
gonna be so delicious. One packet of that. We have our filter fries here. Oh my god. Look at that. इसलिए मैंने बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में पेट भर के ये वीडियो देखो बिकॉज तुमको बहुत भूख लगने वाली है. लाइक यू सी दिस आर सो फ्रिकिंग डिलीशियस. Absolutely delicious. So vanilla with fries, it's a complete yes from my side, and obviously a basic puri puri. इसको कॉम्पिटिशन नहीं दे सकता कोई. If you still tell me to choose between this and this is my first choice because I'm a little weird, you know. People like to have desserts at the end, but I like something spicy at the end. Like मुझे जो end का taste रहता है ना, I need something spicy. I cannot keep. I'm not a sweet tooth person as I already mentioned. But yeah. This is not bad. You should try this. Try this, guys. We can do one thing. So when you try this experiment, just tag me on Instagram and let me know your reaction. Because I want to know, is this my period talking or it's really worth the hype? I would love to hear from you guys. My Insta ID is this. You can definitely text me, tag me, or let me know in the comments below. Okay guys, so we are in my kitchen. It's almost evening as you can see in the background. So I need some snacks. So as we planned, we are gonna make seitan. So with little bit of research, I got to know there are a lot of similarity between the chop and the seitan. So any of the Punjabi people or who is from the north who has the chop, प्लीज़ लेट मी नो कि जो मैं अभी बनाने वाली हूँ वो चाप की ही रेसिपी है कि नहीं. इफ़ इट इज़ दैट इट्स गोना बी वंडरफुल फॉर मी बिकॉज मैंने रिसर्च किया बट देवर लाइक आधे बोल रहे कि यू नो उसका उसमें कुछ और फ्लावर यूज़ होता है, इसमें कुछ और फ्लावर यूज़ होता है. सो आई वांट टू कंफर्म विद द राइट रिसोर्सेज एंड आई डोंट हैव एनीवन. सो इफ एनीवन हु इज़ वाचिंग इज़ फ्रॉम नॉर्थ और फ्रॉम पंजाब, प्लीज़ डू लेट मी नो if it's the same whatever I am making right now, and if it's same then I am definitely sure कि ये tasty होने वाला है because I absolutely love chop and I know the texture of it is like so similar to it. Obviously मुझे personally नहीं पता but जितनों ने भी खाया है मेरे friends ने, everyone says the same. So let's get started with the video. I am gonna use wheat flour. So basically it's gluten from the wheat flour. Gluten is protein from wheat, so it's a healthy option, healthy alternative to the proteins which we cannot have. So let's start with the recipe. I'll link the recipe which I have used in the description box. I don't want to go too much into detail वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ. And obviously you're gonna watch the video so you will understand what exactly I'm doing. But yeah, let's get started. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand together, we'll make a stand. We've got to fight to find a way. Dare to fall to find out what to say. No more hate. Just admit that you're just afraid. Time to let go of all your fears and pride. Stand up beside me, don't you hide. We can build a better. Oh my god, you can see the shredding happening here. That's a good sign, right?
for the cause. We should be equal, should be living free. All together, one and all, let's build a dream. I'm so glad I wore this super loose dress today for today's video because it was very hectic and hot, as you can see. So let me tell you, I am updating you with my seitan has been almost marinated and kept in a good way. Okay. This is what happens when you multitask. You can see the toasting. Okay, we'll let this simmer for more 20-30 minutes and then we're back. It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't. We have my donuts and I don't know what is this. I am genuinely sorry for her because इसका मुझे guarantee है बहुत अच्छा बना है, but I cannot guarantee this. So this is how it looks. So texture wise and all देखते हैं हम. देखो shred करके कैसा होता है, क्या है. चटनी तो ले. टेस्ट तो बिल्कुल वैसा नहीं है, टेक्सचर चाहिए मुझे. टेक्सचर थोड़ा सा सेम है. थोड़ा सा सेम है ना. I could have done better. This is my first time. I can make this better. मैंने बहुत गड़बड़ की है. Not exactly same, but Kinda. yeah, Like वो तो मुझे पता था exactly बिल्कुल नहीं है. 80% it's same. 80%. और स्पाइसेस तो मैंने इंडियन वाले डाले. मैंने सुना है कि श्रेडिंग एंड ऑल वैसे होते हैं. श्रेड करके देख फोक से. अच्छा. It's same like if you had chop. I can do it with hands. So it looks something like this. Thank you for being my experiment. So it's not a success, but थोड़ा बहुत success हम कर सकते हैं थोड़ा बहुत. अभी हम ज़्यादा मेरे फेवरेट पार्ट पे जाते हैं जो है डोनट, जो मुझे क्रेविंग है. This looks yummy. ओके, टेक एनी ऑफ इट, व्हाटएवर देखो जो चाहिए उठा उसमें से, और डायरेक्ट हाथ से ही खा. डोनट तो हाथ से. पता ही था ये अच्छा वाला उठाएगी, सबसे क्यूट वाला. ओके. दिस इज सो. अगर इसके ऊपर ब्राउनी होती, एंजल भी अंदर आ रही है. इसमें स्मेल कर रही है. It's so good. It's so good, guys. I'll link down the description में जो मैंने रेसिपी फॉलो की है. ये वाला सल्सा ये देख है ना. दिस इज मोर बेटर. ये प्रॉपर जैसे डोनट होना चाहिए वैसा है. सो आई एम सक्सेसफुल फॉर मेकिंग अ डोनट. मम्मी यहाँ कैमरा में चल साहब. अरे काय ना आओ ना. She's ready. हाँ एक बाइट.
मम्मा का रिएक्शन ले रहे हैं मम्मी चॉकलेट तो ली ही नहीं तूने क्यों लाई वो सारे से perfect so approval from mummy so this video was little long I guess 20 मिनट क्रॉस कर लिया हमने but totally worth it this was also worth it this I'm gonna work better on ये मुझे खुद satisfied नहीं हूँ but texture wise पक्का Yeah. ठीक है चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ लेट मी एंजॉय माई डोनट एंड ये कोई खाने नहीं वाला अगर देखो खाना तो खा ले ये इट इज 50-50 एक्सपेरिमेंट बट हम ये खत्म कर रहे हैं बाय गाइस सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो मैं प्रांजलि का इंस्टाग्राम हैंडल आई एम जस्ट टैगिंग दिस इज प्रांजलि का आईडी यू कैन फॉलो हर and you are gonna see a lot of her in my video so please welcome her on my channel